from Prenirvan, all over California. Thanks for coming and joining this Baba Sahib 67th Prenirvan with us. So we're going to start the program. I would like to ask all my dear friends, dear brothers in the back, just come have a seat. One of our young speakers, we want our young generation to come forward and just carry over this legacy. So we have Priyanka Zadar. She's gonna run our program today, and just please listen to her, follow her, and she's gonna just let you guys know what's the today plan. Priyanka Zadar. Thank you. Jai Hind. Hi everybody, can you guys sit down please? So we are getting started today. My name is Prenirvan. Am I really what Yeah, okay, this is better, right? Okay, great. So welcome everybody. Welcome to our day where we are observing Baba Sahib's Mahaparinirvan Divas. So December 6th is observed as Mahaparinirvan Divas across India to commemorate Dr. Baba Sahib's significant contribution to the society. It's been 67 years since Baba Sahib left us. It was the day in his Delhi residence when he had just finished writing his Buddha and his Dhamma book, a handwritten book, and that was just after that he left us. But even today, he is alive in our thoughts and in our minds. So I'm actually very happy to see all of you join us today. Just last year, we had a similar celebration, which was actually the first celebration that we did as a group for Mahaparinirvan Divas. Earlier, we always used to celebrate the Jayanti or any other days, but Mahaparinirvan Divas was a day that we observed last year. And this year, we have combined 3 different organizations all together, and it just says that how it just shows the commitment that we have towards Baba Sahib, and I think we should give ourselves a big round of applause for that. So I welcome you all. आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. आप सभी का स्वागत है. And जी आयानो for my Punjabi folks. So Dr. Baba Sahib Ambedkar was not merely a statesman or a jurist. He was a visionary who envisioned a society free from the shackles of discrimination, from untouchability and injustice. His tireless efforts were driven by his commitment to inclusivity, equality, and the fundamental rights of every citizen. As we pay homage to the great soul who relentlessly worked towards the emancipation of the oppressed, let us also recognize the struggle of equality is an ongoing journey. Baba Sahib's legacy challenges us and also inspires us to actively participate in this journey, to advocate for justice and to work with compassion. May this event serve as a reminder that the path to progress lies in unity. And we have taken our first step by showing and sitting here together, coming from different cultures, and we have come here under the name of Baba Sahib, which is very commendable, and I'm very proud of each one of us here. So, I come from Maharashtra, and we have sort of ritual when we do anything related to Baba Sahib or Buddha. So I would like to pay or start this program by singing a Buddha Vandana. That is how we do that on our home, and I hope that this cultural exchange will be appreciated and welcomed by you all. So I would like to request Madhuri Thai to please join me here to sing the Buddha Vandana. I'll also be singing 2 more prayers which are for Baba Sahib. These are the prayers that are written by his followers as a tribute to him. So these are in Pali language, which even I don't understand, so don't worry about it. But these tells us about the Buddha tells you about the 5 precepts that Buddha has given, and Diwas Stuti and Diwas Smaran are just a thankful poem for Baba Sahib. So once again, please join me. Okay, everybody please join your hands in prayer if you will. And whoever knows the Buddha Vandana, please repeat it after me. Please sing along with me.
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरामेरयमच प्रमादठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु. I'm going to say Bhimastuti. दिव्यप्रभरत्नतु साधु वरदानतु अद्यतोदभूषतु भीमराजा सकलविद्यापति ज्ञानसत्सङ्गति शास्त्रशासनमति बुद्धितेजा पंकजा नरवरा रत्नस्वजल उद्धरा भगवन्तामुसाखरा भक्तकाजा सौदार संगरी शस्त्रधृताकरी कांपला अरियुरी रौद्ररूपा मुक्तिपततोणता जीर्णस्मृति ताडिता उजाडिल्या अगतिका मानसाजा राष्ट्रघटनाकृति शोभते भारती महामानवगोरती साधुसंज्ञा शरणबुद्धास शरणधर्मास शरणसंघासमी भीमराजा. The last one is Bhimasmara. सकलविज्जं विदुरयानं देवरूपं सुजीव विमलचक्षुधविलकोसं गौरवर्णं सुखाय अभयचित्तं निभयकामं सुरतधम्मं सुप्रेम विरतरज्जं सुजननेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि. Okay. Now I would like you all to stand in your places and we can observe for about 2 minutes in remembrance of our Lord. Let's also silence, guys. Thank you so much. Thank you, Madhuri. So we have actually put our size photograph here so that we all can see our photo of our offering flowers. So I think we can start the offering and then offer flowers to our side and then take our seats again so that we can start our program. So
shown us. It is important to understand his words and put those words in action. For that, we need to understand each other's thoughts as well. And that is what we are going to people of our community who have made immense contributions so far. Maybe we can learn from them and let's hear them out. So, Manu Kumar, I'm going to request you to please come forward. First of all, again, I would like to say thank everybody for coming. Today, since we had a Ministry 403 going on for almost 8-9 months, and today we have a gathering after probably after 2 months. First of all, my tribute to Dr. Ambedkar Sahib on his Prenirvan days, Mahatma days. I will go in over Baba. So we have a pretty good, our good speakers dedicated to the community and hopefully working for the community over 3 decades. So now, first of all, without taking any more time, I would like to call Mr. Ram Kumarji. Ram Kumarji is a president of Ambedkar International Center, and recently, they have done a wonderful job back in Maryland when they unveiled and set up the tallest statue of Baba Sahib in America. It was amazing, so heart-touching when we were there. So, I was lucky to be there and I'm lucky to be a part of that. So Ram Kumarji, he's been serving our community for the last more than 20 years. Dedicated to Baba Sahib, doing a wonderful job. So please, I would like to call Ram Kumarji, President of Ambedkar International Center. Ram. Jai Hind. Good evening, ladies and gentlemen, dear friends, भाइयों बहनों। बाबा साहब के 67 महापरिनिर्वाण दिन पर आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 6 December 1956, that was the sad day, and the whole Ambedkarite community, in fact the whole India, lost its most precious son of that time, the father of the modern Indian democracy, Baba Sahib Ambedkar. We all followers of Baba Sahib are here today, irrespective whether we believe in Buddha, we believe in Sri Guru Ravidas, Nanakji, Jesus, Rama, Krishna, whatever. But we are together as a follower of Baba Sahib, and today we are here to pay our respect to him. Baba Sahib ko meri Shraddhanjali. On behalf of my organization, Ambedkar International Center, and all our members, I pay my respect and tribute to Baba Sahib. Dear friends, it has been a long time, like Vinod already told, I have lived in the area for almost 20 years. And that was the time when we came here. It was very difficult to find other person who can directly claim that I am Ambedkarite, I belong to the Ambedkarite community, and the people were ready outside in the public to talk this openly. It has been a long journey, and now there are so many of them who are proudly coming out saying we are Ambedkarites. And Baba Sahib is here. And it's a long journey, but you all have seen that this year a lot of things have happened where we, the followers, have shown that yes, Baba Sahib is no more with us, but his legacy is being carried on continuously. Equality, that was one of his major dream. Spent all his life, man and women should be equal. So for that, he fought, and he had to resign for the law minister's post in India. I think you all know the history, and that was mainly because he wanted Hindu women equal rights, because they did not have equal rights through Hindu code. And it was a big problem, there are big opposition there, he fought, and resigned for the post. That was the equality among men and women. Other major problem for which he was always against all kind of, opponents of the caste system, but all against them, including Gandhi. He said that caste is the root cause of all the problems.
of all the poverty, discrimination, exploitation, brutality, it is the caste. Always, he never accepted that caste should be part of modern society. So, based on the constitution provisions, through the constitution provision, and also at the finally, he even said that, okay, if there is no remedy, you just get out of the system and follow the caste. And that's where we go to in this. So we had a big fight here. Why I wrote this thing about the caste here? The caste के नाम पे पिछले almost January से अब तक, it has been 10 months. We all have been so much fighting for the justice in the US here, fearlessly. And that is the legacy of the Baba Sahib. This battle started in Seattle in January. That's where all of us, even from the California, we traveled there, we raised our voice, and that was our first victory. In this land here, that we had a law that protection of the caste was there. And it was known because we all were being exploited or we were having the problems. No, most of us were there because inequality on the name of the caste. ये कलंक है एक मानवता के ऊपर, कास्ट के नाम पे जो एक्सप्लॉइटेशन है, ये कलंक है। और हम लोग वहाँ पे इसलिए फाइट कर रहे थे, इसलिए अपनी आवाज उठाने गए, because we don't want this thing. Everybody is equal in the eyes of the law there, and that's the legacy of Ambedkar. It's there, and the legacy carries on. As before he comes here, we did not want to lead it, but we were the workers, on the ground there, and we are really proud that in the state where people wanted to hide the identity, they did not want to talk about the caste there. They were out there raising the flag that we want equal rights, and the caste is the same in the civilized community. You need to law there, and all of you were there. You just remember this thing. You will be proud to pass this legacy, this information to the generations, to your kids there. That yes, when there was a law being talked in California against this universal, evil, we were there. We were fighting, and we took it to the stage there. Although we could not achieve whatever we wanted, but the awareness is so much now, everybody knows what is this problem there, and that someday we will be successful. I want to ask one question here. Nobody of us wanted to be the leader. We were always the workers. We wanted to be, fight for the justice there. And we see so many, news coming out of the opponents there, that how they intimidated the governor. How were they able to collect so much funding, and had even convinced him to veto? And this thing is silent again. We were following, the lead from others, that hey, come out, and we all supported by the means of calling to the senator, to the assembly members, everybody. Thousands of emails were requesting everybody. We were bringing everyone together on the same platform. We did AAC, the Ambedkar against discrimination, brought others also. It's not only, the fight of the people, Hats off to him because he helped us to make a big change in diversity. I would like to ask Dr. Justin. Good evening. Can you guys hear me all right? Yes. So there was a lot of echo. Jai Bhim, Prenirvan Khalsa, Prenirvan. I have been always a great fan of Dr. Ambedkar, although I'm not technically Ambedkar follower, but I admire him. He's one of the most important leaders in the world, not just South Asia. What he has done for humanity is just amazing. And I'm a practicing doctor, so how I got involved in 503, when I learned that people in my own community in Yuba City were opposing the bill, it really deeply hurt me. So why my own community members, why the members of local Guru Ravidas Gurdwara committee and other Gurdwaras are opposing the bill? So that's how I got involved in this. You know what I found? I found love of the community. I made a lot of friends like Vinod Padi, Sood Padi. Even the governor didn't sign it. We made the point. We made the point, discrimination must end.
So we were able to educate a lot of people. So I'm going to give a very untraditional comments or a speech. I'm going to share what inspired me to be part of this. I'm going to ask you a question, especially the young people. How many of you going to go back to India and not live in America? Raise a hand. So this is your home. America is our home, so we should talk about America. But history is very important. You know, especially my friends who are followers of Guru Ravidas know the concept of Begumpura. You know what is a Begumpura? Begumpura is a place where there is no discrimination. Everybody is equal and there is no sorrow and pain. So all of our goals should be to make this world a Begumpura for everybody. I think that's what exactly the goal of Dr. Ambedkar was. Now I will come to the next step. I'm going to ask you a question. You probably all heard the name of Guru Nanak. What is Guru? Guru is a teacher. Guru means darkness. Guru means light, enlightenment. A teacher is someone who brings you the knowledge. Who was the companion of Guru Nanak? Anybody stand up in the audience and mention the name? Mardana was companion of Guru Nanak and spent most of his life traveling with Guru Nanak. What was the caste of Mardana? No. Mardana was Pasvanda caste Dalit. He was a Marasi. So that is the first example Guru Nanak gave, that I love my companion irrespective of his background. So that was the first breaking of this barrier. How many of you heard this shabad? Koi bole Ram, koi bole Ram Ram, koi Khuda hai. Koi seve gusaiya, koi Allah hai. 1602, Guru Arjan wrote this shabad. That doesn't matter what religion you will follow. Doesn't matter what name you call the God with. We are all one people. In the end he says, who understands the God? Even if there is one. Some of you may not even believe in God. Hukam. What is hukam? Law of nature. So anybody who lives in the law of nature will realize the ultimate existence. So is the caste a law of nature? Did God make the caste? Who made the caste? You all know who made the caste. So I'll come to that. Now let me mention this for the sake of young generation. Baba Sahib, the first realization about the caste, when he went to school, he was 5-year-old. He was made to sit in the back of the class and was not even given a water from the same pot. He wrote a chapter in one of his books, Peon and the Water. So Peon used to serve water to when Dr. Ambedkar was a little child. And if the peon didn't show up to the work, Dr. Ambedkar didn't get the water on that day. And now go back to Guru Gobind Singh. When Guru Gobind Singh gave Amrit, he made everybody drink from the same pot. Unhone ye nahi puchya, what is your caste? So I will tell you that people in Punjab are way ahead of the rest of India. We broke these barriers long time ago, but those were the different times. So, what is the cause of this problem? We talk about caste, the virus, the disease, the cancer. So if one person has a virus in this room, everybody will get in the room. The virus is Manuva. We are not against any religion. We respect every religion. But Manuva is a virus. You know what Dr. Ambedkar did? In 1927, he burned the copies of Manusmriti.
That is the source of the problem. A lot of times people say about the Sikhs, Sikhi doesn't believe in it. Sikhs believe in it, those who follow Manuwar. So they are Manuwar followers in India and all religions, even non-Christians, even non-Muslims. The source of problem is Manuwar, and we need to get rid of Manuwar. That was the goal of Dr. B.R. Ambedkar. So, discrimination is not just based on caste. Discrimination could be based on gender. Guru Nanak says, "So kyun banda akhiye jit jame rajan." How you can say the women are not good when they give birth to the kings? And same thing, Dr. Ambedkar, his main stress was on education, unite and agitate. So we need to get the gender bias in our community. I see ladies sitting on one side, men sitting on one side. Are we here to socialize or are we here to sit as a family? We need to stop that. You will ask, where is your wife? Because my mom is sick, she couldn't come and join me, otherwise even Mrs. Chupra asked me when I walked in, where is Subjeet? So I believe in equality, I don't believe, and we need to practice it. Then is economics. You can say lip service, appa sab barabar hai, but you don't pay your workers the wage they deserve. We need to pay people fairly, treat them fairly. And now coming back to America, this is where we're going to live. Are we going to change America for everybody? We need to unite. If there is a discrimination against anyone, if it's a black person, Asian person, a white person, a man or a woman, or somebody has different orientation, we need to all stand together and build alliance. That's how we will defeat the hatred and inequality. I'm pretty sure if Dr. Ambedkar would have been here, he will say the same thing, that it is not just for people of India, this is for people of the world. And we're going to make a Begumpura by working together and building alliance, work together, join our hands together. Let's make this world a better place for every human being on this planet. Thank you. That was a wonderful speech. Thank you so much for shedding light on so many aspects of our movement. Very rightly said, to build Begumpura, we do have to join our forces and understand what equality means. A lot of people don't understand what equals are, and thank you so much for sharing what really it means for you. This tells a philosophy of life. Baba Sahib said, every man must have a philosophy of life. For everyone must have a standard by which to measure his conduct. And philosophy is nothing but a standard by which he measures. So it is important that we have our philosophies right, and you just shed light on that, which is fantastic. I hope we all got to learn something. Now, I'm going to invite our next speaker, and before I invite him, I would like to share a little bit about him. So, we all use WhatsApp, right? And this is one of the statuses I read on his account, which said, if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Right? Yes, yes. It's a beautiful note, and it just inspired me, and it's one of my favorite people. So I would like to invite Takshat to please come forward and share his thoughts for Baba Sahib's Prenirvan. So Takshat, please come forward. And by the way, that speakers for Takshat speakers. So yeah. I was not basically thinking of delivering this speech today, but I think all of our friends are saying let's speak few words. So I'm here to talk about
the legacy what Dr. Ambedkar left for us and how we should carry it. Because we all know what all the obstacles Dr. Ambedkar had to go through, struggle and everything, and then he gave us whatever he could in his control. And he gave us a beautiful constitution, he gave us a wonderful Dhamma, that is the Buddha Dhamma, and liberated us from the slavery, the mental slavery, what we had. Now we are out of it, and we need to carry his legacy to the next level. One important thing from Dr. Ambedkar's life, what I understand here is, he was the man, when he stand, everyone was listening. We can see the assembly, constitution assembly, debates and everything. And we can see that when he spoke on that 17 December 1946, everyone was listening. Everyone was silent and admiring him, what kind of contribution or the vision he's planning to set for the country. And that's where we basically today see India. Now, as a follower or the activist of Dr. Ambedkar, what we really need to do is stand tall. We are here in America. We need to stand tall. It means that whatever caliber we need to build, we should build it. We need to be a role model for our young generation who are trying to look towards us from India. We have to be that role model, because if they want to see that, okay, what Dr. Ambedkar has done for us and how we can change our life, because at the end of the day, as a human, everyone wants to make their life better, make their life happy. And if they do not see the life, that how one can change the life, then of course they will be again get into the problematic life, whatever Manuwadi people are trying to give them. If we want to change their life, as one of the, I forgot the name of the person, but a person who became an IAS officer during Baba Saheb's time, he went to Baba Saheb when he basically cracked UPSC and he basically got IAS officer position. He, as a collector in some district of Punjab, he went to Dr. Ambedkar and basically said that, now I got the positions, I got everything just because of you, and now I give me a message what I should do for the community. What Dr. Ambedkar told him that, my messages are everywhere, you can just basically read and pick up anything and you start doing that. And then that person said that, no, I want a specific message to myself so that I can do something. Dr. Ambedkar told him only one thing, every weekend, go to your own locality, where your people are still struggling to live as a human. Go there, have a cup of tea, and then come back home. That's it. Every week, you should just do this work once in a weekend, like Sunday. This person started doing that. You know that how the collector basically has a wonderful life in India. Red light card, take the red light card, go to our own bastis or the localities. Everyone surrounding there, right? They will think that, oh, this guy is my guy, my community guy. He's coming in our home, sitting into the place. The moment basically he entered into one of the room, people will make sure that they clean the house. So they get the habit of cleaning the house, because this person can come down any day at their home. So they started cleaning the house. Their younger children, the younger generation children, they used to tell that, okay, he is a Sahab. ये साहब बना है आज बाबा साहब की वजह से. Now, when you need to learn and you need to be educated, you need to become like him. So, in front of that Sahab, everyone is basically giving an idea that how that Sahab looks like. The children was getting an inspiration that one day I also will have a red light car and all this kind of aura to become a Sahab. So that was an inspiration. When Dr. Ambedkar's message has been followed, that person had changed the lives of many and many children in Punjab. And this is the fact of the story has been told to me by Mr. L.R. Bali. If you have heard about him, he passed away this year at the age of 91. I got a wonderful opportunity to spend my childhood every summer with him, and I'm fortunate to basically learn all those stories. So the bottom line here is that past is past,
We have to see what today we need to do and deliver. We have to deliver. आदमी आता है, आदमी जाता है, अभी आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे. So what we really need to do is that take a leaf from the thoughts of Dr. Ambedkar and execute, start executing it, start becoming the role model, start basically giving inspiration to the young generation and change the lives of millions who are basically still under the downward Manwadi regime in India. So with that, I just wanted to highlight one part that I'm part of AAC. I'm General Secretary of American International Center. You can see the organization over here. And we have been basically carrying the battle of anti-war discrimination activities here in the US. We have been successful so far. We have been basically at least giving right messages to the tech sector or variety of domains wherever people think that there is a class discrimination. And we think that we being whole in that space is definitely giving an opportunity for our other upcoming generation to stand tall in front of them. And with that, I would like to conclude. Thank you so much for listening. Dakshin, so he's been around for I think more than 10 years. I've been seeing him. Always we celebrate loss of birthday and the Prenirvan. Thank you, Dakshin. I also want to say thank you to Dr. Jasweet. He shared his very good message. That's kind of universal truth. Everybody should follow that. Dr. Khan, he has done an amazing job in university. They made a very nice Sikh culture community center that anybody can go and have a meeting and use that for the religious or their community meetings. It's really good. I did not see so many something like this in our community. Thank you very much for making that, and that's kind of a good blessing for the university and all over Punjabi community in university. Also, they have done a very wonderful job. They set up a one section in one of the museum in that university. The history we don't know because we never get a chance to go and see that museum. How our old pioneers, like 700-500 years ago, when they came to the United States, how they fight for the equality also and also fight for the rights in the United States. It's amazing. I think if somebody, whenever you guys go to university, please go to the museum university. You would love to see that. You don't see very often in any other big cities. No matter where you go, you won't find it. So please, thank you very much for that again. So now I'd like to call Vishnu Paji, who is the founder member of our International Bosnian Organization. He's been around almost 4 decades and doing the community service for a long time. When I came from India, I never speak on the podium. I used to watch him when we were going to the Gurdwara, the Christmas. That's how I was admired from him. That's how I started talking and I just started following myself. Unfortunately, one of the bad things happened to us when we were in India. We never got a chance to study ourselves, work on his mission. But since we are in the United States, almost pretty much, for the last more than 25 years, we have continued working on this mission and we will continue working on this mission until we have it out. So now I would like to call Vishnu Paji on the stage and share his thought and give tribute to us. Thank you. Jai Bhim, Jai Bharat, Dhan Gurdev, Namo Buddha. Hello brother, thank you. Thank you for the kind words. Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb Ambedkar, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾ
Prenirvan diwas 67th Prenirvan दिवस आज मना रहे हैं और बहुत ही ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਧੀਸਤਵ ਮਹਾਮਾਨਵ महान a great person he left us, but we are happy also. So this gives a chance to all of us to say a few words in the praise, in the remembrance of our great Baba Saheb Ambedkar. As we all know, the words, they give power. Words make history. As a student of history, I would like to go back to the life and struggles of Baba Saheb Ambedkar ji. Baba Saheb Ambedkar was, why is so great? You guys all know it. Baba Saheb's name is all over the world. There's not even a political party in India who doesn't worship, who doesn't take teachings from Baba Saheb Ambedkar. They use his name. Why? Do we ever think? Ever thought? Yes, Baba Saheb Ambedkar. India got its independence in 1947. And the question came, who's going to make the constitution? And Baba Saheb Ambedkar rose because he was the most intelligent, educated person during that time in India. So he was selected chairman of the Constitutional Assembly. Those people who say Baba Saheb Ambedkar didn't write the Constitution, I'd like to clear that right now. In the assembly process, there were 7 people selected, and one of the person who was the member of that committee, he came out after November 26, 1949, when Baba Saheb Ambedkar presented the constitution to the lawmakers, to the manager, to the Nehru and his cabinet. And the guy came over, he said, there were 7 members. 1 member got sick, 2 people lived away from Delhi, 1 person resigned, and 1 person moved out abroad, and the 6th one, he never showed up. So who was left alone over there? Baba Saheb Ambedkar. That's why Baba Saheb Ambedkar is great. Baba Saheb Ambedkar, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ April 14, 1891, Maheshwari, Maharashtra. He was born. His dad was Subedar Major Ramji Ambedkar और माता Bhima Ambedkar. Baba Saheb Ambedkar, during that time, he got chance to get education because his dad was a Subedar in the army. Because those Mahars, they have shown their power during the Bhima Goregaon, 1801. 1801, those Mahars fought. That comes Manubad, Brahmanism, they fought them. They went to the village and asked them, the head of the Brahman community there, you need to give us some equality. We need to form a brotherhood over here. But those guys said no. So there were only few Mahars. They defeated the big army of Brahman. And that's why Baba Saheb Ambedkar, all his life, he visited Bhima Goregaon. Let's remember that. I'm talking about history. We all should remember Bhima Goregaon. So Baba Saheb Ambedkar, he was 6 years old. He got chance go get education. His mom told him, it's going to be tough. It's not going to be easy in the school. A child, a 6-year-old who has to take his own
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਘਰੋਂ ਤੱਪੜ, he has to carry his own tappad or sit outside the classroom to get the education. Just think about that. We never got that chance. Because why? Because of the sacrifice of our Ambedkar, we were given chance to sit together with everybody and get some education. But Baba Ambedkar, like Dr. Kansal said, he was not allowed to touch the tap to drink water. He has to wait for a pian to be all day to drink water. Just imagine, he was bullied by his own, all his students. He has to sit and eat and look at the wall. But Baba Ambedkar never gave up. He was very determined. From the childhood, he was determined to do something. And we all know what he did when he grew up. Baba Ambedkar in 1913, he did his matriculation from Elphinstone High School and married his first untouchable. Let me clear the 4 varnas in this word: Brahman, Vash, Kshatriya and Shudra. And there's a 5th word. Nobody talks about them. That's the untouchables. You know why they were untouchables? If you read Baba Ambedkar, the Revolution and Counter-Revolution, the book that we were brought, they made us untouchables because we were the Buddhists. In the 6th century, when they have taken control of everything, and all the Buddhism who fought for their rights, and they were eliminated from India. They went all over the world, and you guys all know that. Even the 8th century, the Muslims came to India. Brahmins still, the Kshatriya, they were still a part of their cuisine, but none of the Bodhis. Because Bodhis states, they stood strong. They got killed, they were beheaded, there were awards on their names that if there's any Buddhist alive in this country, he will be given so much money for his head. So that's why, if you read Baba Ambedkar, he says that in the book, there is Indians as nothing but fight between Brahmanism and Buddhism. Problem is, Buddhism, or let me go back, 1913, Baba Sahib did his matriculation. After that, he got a chance to go to abroad with a scholarship with the help of Maharaj Baroda in 1915 and 16. He came to Columbia University in the USA. Columbia University in USA, he did his 2 masters, PhD. During that, he also was a student of Lord Thomas in Oxford University in London. That was Baba Ambedkar. He came to study. He has to get money from his wife, Mother Ramabai. You know who was she? She sold the cow dung. जिद्दां सानू पंजाबी नूं सानू पता है ना, साडियां मावां गोहा पत्थ के सानू रोटियां बनांदे सी. She used to sell that cow dung and save money and send to Baba Ambedkar. Baba Ambedkar, he studied 16-18 hours. He was like एक महासागर समुंदर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ education. That is why Baba Sahib is great. Baba Sahib, why is so great? Because if you look at the entire world, Baba Sahib's statues are established all over the world. Nobody else's. And especially in the education, libraries, colleges. Baba Ambedkar महान आ. उन्होंने आज सारी दुनिया उन्होंने याद कर दी. उन्होंने बहुत संस्थावां स्कूलों लाइब्रेरियों च लगे हुए ने. किसी भी दुनिया के बंदे ने यह किसी को मान प्राप्त नहीं जो बाबा साहब को प्राप्त था. इस करके बाबा साहब महान. बाबा साहब महान.
Indian ever. 10 years ago, there was a couple televisions of India. उन्होंने survey कराया. They got a survey. Who's the greatest Indian ever to live? There were 20 million people voted. 20 million people voted. You know who was number one? Baba Sahib Ambedkar. That's why he's great. That's why Baba Sahib Ambedkar is great. So, talk about education, 1967 thing. Baba Sahib Ambedkar, he has to come back home because he has a pact with the governor of Baroda that because he got the scholarship, so he has to come back to work for him. So, Baroda Sarkar ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘৃਣਾ ਸਹਿਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਘৃਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਾਂ, ਪਾਰਸੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ he belonged to a untouchable class, they kicked him at night from the roof. That was the day. That was the day Baba Sahib Ambedkar, he took all his books, he went to railway station and he cried over there. He said that he was thinking, I'm the most educated person and I'm getting treated like this. So he said, the caste doesn't exist only Hindus only, but it exists in Christians and Muslims also. Baba Sahib Ambedkar ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 1918। ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਵਾਂਟ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ। 1918 South Board Committee from England, they went to India to give representation to the Indians. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ said, told Baba Sahib Ambedkar, you also give a letter to the British government, South Board Committee, so get your rights. In the meantime, there was also a OBC class, Paskar Rao Ajad. ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ MA ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ BC ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਪਾਸਕਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗੋ। That was the first time 1918। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ South Board Committee ਦਿੱਤੀ, they accepted the application. They wanted to talk to him because before 1918 there was BPC, Brahman Penal Code. India ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। Brahman Penal Code, according to that, Brahman can do anything. He can murder somebody, he will not be punished. But 1918 there became IPC, Indian Penal Code. Indian Penal Code, British government brought the Indian Penal Code so everybody can have equal justice at least. So that was the day. Scenario economic दिन रखना चाहिए 1918। जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर
was sitting on one chair, and brother was sitting on one chair, and British government representative was sitting on one chair. That was the day of Baba Sahib Ambedkar. That was the miracle for all in all of lives. 1918. After that, you guys all know that was the day British government promised, Southward Committee promised that we will send a delegation after 10 years. Every 10 years we'll go and survey what's going on in India. Who lives, because Baba Sahib Ambedkar told them there is a class, there's a fifth class, untouchables, who are not being recognized as a human being in this country. They don't have no rights. Nobody loves them. So when the Southward Committee said, oh, we don't know that this was happening in India. So they accepted that after 10 years, we will come to India, we will send another commission, he will look at what's going on in India. In the meantime, Baba Sahib Ambedkar has himself devoted his all life for the struggle, for the betterment, for the untouchables. 1920, that was an important day. 1920, that was the day Shahu Chhatrapati Maharaj said he invited all his people, more than 70,000 people, and he announced that I have found a savior. I have found a savior of the untouchables and the OBCs. उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। 1920 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ OBC ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ OBC ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ they have to bring half-naked person. They have introduced a half-naked person, Gandhi. Because Congress knew Bal Gangadhar died, okay, and because they brought Gandhi into it, 1920. So that was the board. That they formed RSS, 1920, to counter Baba Sahib Ambedkar. At the same time, they also found Shromani Gurudwara Prananda Committee in 1920. On this one, Master Tara Singh, they made him the president of the Prananda Committee also because उन्होंने पता लग गया सी कि बाबा साहब अम्बेडकर एक शेड्यूल कास्ट और ओबीसी दे इंडिया पॉपुलेशन 85% ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਵੇਸ਼ਨਾ और जो शेड्यूल कास्ट फिर डिवाइड कर देता कला कर देता गया और ओबीसी जो साडा भरा सी जो शूद्र आ वो सब ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ we can establish as a regime casteless free of discrimination where everybody gets equal rights. They will have to have no worry about the food, they will have no worry about their livingness. They will be treated equal. Begumpura. We can do it, but we were never able to do it in Punjab even. That's the land of goodness. So these are things we must focus on this. Tamita Kamsar said, we are Americans. Talking about 1776, I'm student of history. I know 1776. We all know what happened in 1776. United States of America got independence. 1776 और इस देश में भी वो शहजाद लोग सी जिन्होंने कोई हक नहीं सी उन्होंने हकों के लिए एक इंसान बहुत बड़ा उसका नाम we once remember his name is Abraham Lincoln. 1776 United States got independence, but 1868 the slavery was abolished in this country. So that was, although Abraham Lincoln, he was murdered after he established slavery law 13th Amendment and the slavery was abolished, but Abraham Lincoln, he was murdered. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ slavery खत्म हुई पर equality or voting rights for the women, they didn't come to this country till 1950.
1950, and small story of you guys all know that the city of state Alabama, Montgomery City, Rosa Park, a woman. इस देश में भी आए कानून सन कि बसां में बैठने वाले भाव स्लेवरी खत्म हो गई, पर जो साढ़े काले भरा सन उन्होंने बसां में बहन ले ली मोहलियां 4 सीटां जिहड़ी गोरियां लिए खाली रखी जांदियां सन और 5वीं सीट ते जो सी काले बाकी सारे बह सकते सन। एक दिन अजाज आया ये 1950 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਾ ਪਾਸ਼ੀ ਵਾਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੋਰੇ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਜੈ ਭੀਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜੈ ਭੀਮ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਜੈ ਭੀਮ ਮੀਨਸ ਲਿਬਰਟੀ ਜੈ ਭੀਮ ਮੀਨਸ fraternity, JP means for justice, JP means equal rights for the woman. We should all know about Hindu code bill. बहुत पर रोजा पर उस टाइम हो गई उन्हें कहा मैं आज मोरे बना ड्राइवर ने उन्हें बड़ा कहा वे पीछे बैठो बस रोक दी गई उस मोमेंट ने वो मोमेंट that moment ran 381 days in the United States. None of the black people, they never rode in the public bus service. They have on their own taxis करके 381 दिन संघर्ष चले इस कंट्री और उसको दा पार्ट मार्टिन लूथर किंग we should all know him too. 1950 उस वेले संघर्ष चलिया 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ और साडी भैणां नूं भी वोट दे हक मिले और बराबर दा हक मिलिया स्कूल खुले ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦ ਪੈਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ 1920 then 1925 then or cotton bought Indian Penal Code municipality और बाबा साहब अंबेडकर ने एक गल जान ली सी कि मैं जिन्हों जब मुनिसिपलिटी नूं इत्थे रहूगी भारत विच कभी भी जात पात ऊंच नीच छूत छात डिस्क्रिमिनेशन दा लेवल भी abolished। सो बाबा साहब अंबेडकर आज साडे चेन्नई हिम्मत ने 25 दिसंबर 1927 he burned the municipality है किसे बर्न है 25 दिसंबर 1927 बाबा साहब अंबेडकर burned the municipality. He said I deny, I am against all this religious inequality. So ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਾਕ ਮਹਾਰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ 1928 because like we talked about Southborough Committee 1918 so 1928 here comes Simon Commission to India. He was going to review all over India the conditions of the all Indians ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬੂਵਾਲ ਮੰਗੂਵਾਲ ਔਰ यूपी ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈਆਂ 1930 31 32 we were given a separate electorate मतलब separate electorate मतलब कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
सूद नहीं बैठा और साढ़े को पूना पैक्ट के हिसाब के नाल और साढ़े सारे हक लै गए और बाबा साहब अम्बेडकर चलते चलते 1935 एक्ट ऑफ इंडिया कम्स टू प्लेस ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਧਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ 8 ਬੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ और बाबा साहब अम्बेडकर ने मैं एक बार फिर वो गल करना चाहना कि बाबा साहब अम्बेडकर पहले इंडियन सन जिन्होंने 1942 में अंग्रेजा ने लेबर काउंसिल आए थे उन्होंने अपने मैंबर चुने और 1947 में जो बाबा साहब ने लेबर काउंसिल मैंबर चुने उन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ उन्होंने लीव मिलती जी और पैसे लेबर का 8 घंटे का कानून बनाया पहला जोड़े सारे ही भारत में लोग 12 घंटे 14 घंटे काम करते थे साढ़े बंदे कोई पुछता नहीं 8 घंटे के कानून बने और RTI हिंदू मरना उस साल बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहब ने बौद्ध अपना के बुद्धम दक्षिण मीन चेंज नॉट परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं बाबा साहब ने किया साडा धर्म वो सी बाबा साहब ने उन्होंने विच धाम विच अपने विच चले गए और बाबा साहब अम्बेडकर बिकॉज उन्होंने पहलों तो ही उन्होंने जो प्रेरणा स्रोत सन बाबा साहब अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत सन ज्योतिबा फुले जी सतगुरु कबीर जी और महात्मा बुद्ध जी आओ इन्होंने गल्लां ही और फिर अखीर ते 6 दिसंबर 1956 का दिन वो दिन आया जिस तो बाबा साहब साढ़े तो चले गए और बाबा साहब अम्बेडकर कहते मैन आर मॉर्टल सो इज एन आइडिया नीड्स प्रोपगेशन एज मच ए प्लांट नीड्स अ वाटर अदरवाइज दे विल बोथ विदर एंड डाई सो बाबा साहब अम्बेडकर महान बंद किस बंदे कहते महात्मा बंदे कहते आ वो महान बंदा जिहदे विच ईमानदारी और एजुकेशन और ना ही वो कह रहे हैं an educated person without character and humility is a beast. If his education is detrimental to the benefit of the poor and downtrodden, he is a curse to the society. So बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा सानू उन्होंने अपने जीवन में सानू दसिया अखीर ते बाबा साहब ने गल करना कि पढ़ो जुड़ो इकट्ठे होके पढ़ो जुड़ो इकट्ठे होके संघर्ष करो मेरा स्नेहा कर कर पहुंचाई जाना है मेरी मौत ते ना रोयो मैनू चाहण वाले हो मेरे काफले नू अगे ही वधाई जाना है मनुवादियां इकट्ठे सानू होण नहीं दिता कान इन्हां ने मनुखता दा सदियां तो कीता तुसी इकट्ठे होके बैठो मेरे दल ते भरावो इन्हां पार पार सानू ही लड़ाई जाना है मेरी मौत ते ना रोयो मैनू चाहण वाले हो सुनेहा घर घर मेरा ही पहुंचाई जाना है जो मैं कीता अज तक इनू रखे संभाल कदे मुड़न देना इस काबले नीचा जो मैं कीता अज तक इनू रखे संभाल इस कारवां अगे अगे रखनी है तुसी लड़ना नहीं कोई बंबा बोलियां दे नाल बंब अपने विचारां नू बढ़ाई जाना है बाबा साहब अम्बेडकर कहते पता बंबा बोलियां लोड़ नहीं अपने विचार कलम एजुकेशन दे नाल आप सब एक बात बता सकते हैं अखीर ते मैं कह रहा ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੈ ਕਿ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਖਿੜਦੇ ਕਰੇ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਹਿਜਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜੰਗਾਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਹਿਜਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜੰਗਾਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਮਾਈ ਹਮਨੈਸ ਟੂ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਮਾਈ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਸੈਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਐਂਸੈਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਕੇ ਸਾਗਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੋਲ ਸਲੂਟ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਸਲੂਟ। ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਰਾਈ ਫੂਲੇ, ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਰਾਈ ਫੂਲੇ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਰਾਈ ਫੂਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਔਰਤ 1860 ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੂੰ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਰਾਈ ਫੂਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਫਾਤਿਮਾ ਸ਼ੇਖ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ ਸਲੂਟ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਰਾਈ ਫੂਲੇ, ਸਲੂਟ ਸਾਧਮੋਰੇ, salute Prenirvan, salute Dr. Ambedkar, salute election, the reservation who has given reservation, 50% reservation in the state, पहले आदमी इंसान शाहू छत्रपति महाराज जिन्होंने 50% reservation अपने राज में लोगों को दी और reservation का हक दिता। salute ज्योतिबा फूले, salute बाबा साहब अम्बेडकर, salute साहब कांशीराम, salute सतगुरु रविदास, salute सतगुरु पीर, salute सतगुरु नानक, salute आज दे जेड़े मेरे ब्रदर्स सिस्टर साडे सिने मैंबर आज आया, सलूट टू यू, आई रिस्पेक्ट यू व्हाट यू आर हियर। आज अपने बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्होंने प्रेरणावान से तुसी आज पहुंचे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਓ ਸਾਡੇ एएससी अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर टीम फॉर पीर इंटरनेशनल, नोज जी, राम कुमार जी, तक्षल जी, सारे ही भरावां ਦਾ बहुत धन्यवाद। सल्यूट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। दीस गाइस आर डूइंग सो मच वर्क। इंटरनेशनल सेंटर बाबा साहब का दुनिया पर सब तो उच्चा स्टैचू मैरीलैंड विच लाया 2 महीने पहला। कंग्रेचुलेशन टू द टीम। और नाल ही मैं आईबीओ के नाल 1990 आईबीओ फाउंडेड इन 1995 और ਉਹਦੇ फाउंडर मेंबर ਸਾਡੇ ਅੱਜ बैठे ने। ਉਹਦੇ फाउंडर मेंबर ਧਰਮਪਾਲ ਚੌਧਰੀ है जी, इन्होंने प्लीज क्लैप फॉर हिम। दलविंदर जी वो भी बैठे ने, अजय कटारिया जी फाउंडर मेंबर, अवतार भैंस जी, कमल जी सुरीला, सतपाल सिंह नहीं ने, सुब्रम कौर, ये सारे उदों असी बिड़ा चक्या गुरु रविदास जी तो सोच लैके भी बाबा साहब का जो विचार ने इस स्थान तक पहुँचाने ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਾਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਖਵੀਰ ਹੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵੀਰ ਹੀਰ ਜੀ ਜੁਬਾ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੋਧੀ ਸਤਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੋਧੀ ਸਤਰ, ਬੋਧੀ ਸਤਰ महाप्रवान। Why? What is bodhisattva? Bodhisattva, only few words. A person who attains nirvana while he is alive. There was only one person who attained nirvana, moksha, mukti. There was Buddha. So what Buddha said, I have attained the nirvana, what am I going to do with this? I want to make sure इस दुनिया ते दुख तकलीफां एक दूजे नाल भराते का संवार होवे, इस नाल नफरत ना होवे। बुद्धा ने सारा कुछ छड्ड के अपनी सारी उम्र ही उन्होंने एक इहो समाज बनाने की कोशिश की। और उन्होंने तो बाद जो दूजे पर्सन होए ने वो बोधिसत्व होए ने। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। जय भीम, धन गुरुदेव, नमो बुद्धा।
and understood the importance of this day for everybody in the world and showcasing it to the world. So thank you so much for doing that. And Priyanka, of course. I would, on behalf of Your India TV, I just in Abuja would like to thank all the organizers. This was a very needed program. We need to appreciate the contributions made by Baba Saheb, Dr. Bhimrao Ambedkar to the society and mankind and for the upliftment of one and all. मानस की जात सब एक है पहचान लो गुरबाणी ने क्या जैसी फॉलो करने आ जैसी अमल करने आ ते इस विच कोई शक नहीं गुरबाणी ने एक बार नहीं कई बार क्या अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे कौन भले कौन मंदे थैंक यू सर person to be speaking up at the podium, following up the participation. He's so powerful, so good. I think I should have gone way before him. But anyway, thank you everybody for coming here. I know a lot of you guys commuted a long way, but we appreciate your presence. Thank you from everybody that came from far and here. So welcome here. So, you know what, after party going, I'm like, okay, what is there left to say? There's really not much to say after what we just heard from him. But however, I do want to take a few minutes and just say, Baba Saheb, you know, it's like you guys have heard from different speakers. He made the Constitution. He did the Bill of Code for women. He made women empowerment. So there's so many different things he did. But what I'm here today to say is that let's continue Baba Saheb's legacy. We cannot stop here. We need to continue. We need to take that torch and move. So what we're going to do today is, I know we were all very disappointed with SB 403 bill. It was shocking with the results that we got. But however, we're not going to stop with how Governor got all these donations and pretty much he got bought by the opposition. But again, let's not stop our work. We will continue the SB 403 because Baba Saheb's legacy is we want to stop the discrimination and we need to continue that. We want to have justice, equality for everybody. So, like I said, I'm not going to, you guys have heard everything from other speakers, so with this, I'm just going to say thank you for everybody for coming here. Jackie, Thank you so much, Prenirvan, sir. So we're going to move on to our next speaker right away. I would like to request Rajkumar Sood to please come forward. He is the General Secretary at Sacramento Gurudwara. So Rajkumar Sood. एक बार फिर जय भीम जय भारत जय गुरुदेव धन गुरुदेव वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बिन्नी भाजी भी बोलते गए आ बोलने कुछ रह नहीं गया लगता फिर भी कोशिश करांगे जिन्ना कि हो सकिया आप सांझ पा सकीए सब तो पहला जिन्ने भी इतने साथी साढ़े भैन भरा वीर बुजुर्ग इतने पहुंचे आ मैं समझदा वो 1.25 लाख के बराबर आ पूरी कैलीफोर्निया में कितने अपनी एनी गिनती नहीं है कि आप इतने बैठे हैं जे कोई इतने होर प्रोग्राम होवे किसी भी तरह का तुम आप ही जानते हैं तो इतने गड्डियां की पार्क लाने जगह नहीं सी पैनी आले वाले 50 मीलों के साढ़े लिए जोड़ा ये लखों करोड़ों का इकट्ठ आ जी बाबा साहब का जो अज आप प्रीनिर्वाण दिवस मना रहे हैं बाबा साहब एक युग पुरुष एक वो साढ़े रहबर जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना संघर्ष करके दबे कुछ लोगों को बराबर के हक दिलाने वास्ते स्कूल के इन्ना तसीहे चल के जाति विकरा चल के भेदभाव चल के इन्ने जलील हो गए बेइज्जत हो गए फिर भी अपनी पढ़ाई नहीं छड्या नहीं मेहनत के नाल जिहड़ा वो अपनी काबली के नाल देशां विदेशां दे विच एजुकेशन प्राप्त करके जो उन्होंने सानू हक लैके दिते आ भाजी हुणी बहुत विश्वास है दस्सिया ते
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ SC-BC ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਵੈਦ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਹੋਰ ਰਹਿਬਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਦੇ ਰੁਕੀ ਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਰੁਕਣੀ ਆ। ਸੋ बेगमपुरा शहर को नाम दुख अंदो नहीं तो ठाओ, ना तो संगीत से खराज का माल, खौफ ना खतरा ना तासे जवान। बाबा साहब जी ने पूरा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के, पूरे धार्मिक ग्रंथ पढ़ के जो एक हक सच की उन्होंने जिहड़ी आवाज लगी आ, उसे के उपर काम करके जिहड़ा सारे लोगों को बराबर के हक दे के, जे उन्होंने नीवे लोगों को बराबर हक दिया तो उच्चे लोगों के हक भी खोए नहीं है, वो हक बरकरार रखे आ, उन्होंने बराबर खड़ा किया। जो एक वोट का हक जिन्होंने लोगों की कदे गिनती हुई नहीं सी, जिन्होंने लोगों की कदे जिहड़ी आ वो जायदाद हुई सी, कुत्ते बिल्ले गावां मझां जां छप्पड़ां छप्पड़ां दे कंढे घर जां हड़ड़ दे कंढे घर जां होर इहो ਜਿਹੇ जगह पर रहने दे मजबूर किया गया सी, उन्होंने लोगों को बराबर के हक दे के ते वोट का अधिकार दे के बाबा साहब ने कहा सी कि जो अज तो बाद राजा जिहड़ा वो मां दे पेट चों पैदा नहीं होगा, राजा जिहड़ा वो बेल्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ EVM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ RSS ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਂ 100 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚ ਆ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਉੱਪਰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਮਜੀਤ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ SB403 ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪ ਖੜੇ ਆ
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਉਹ, ਪਰ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 5,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸੀ, 5,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਹੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਸਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇ ਸਾਲ ਪਛਾਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਟੋ ਫੜ ਕੇ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ SV4 ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲੋਕ ਕਹਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਾਰਮਕਾਂਡ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹੀ ਕਾਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਮਨਵਾਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਪਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੀਏ। 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਕਈ ਦਾਰੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜੇ ਜੂਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੱਝੇ ਮਾਰਦਾ ਜੂਆਂ ਪੇ ਮਰ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਆ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦ ਪਤਾ ਬਿਜਨਸ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰਾਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹੋਰ ਰਹਿਬਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਫੋਰਮੈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਤੰਤ ਦੇ ਜੋਗ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਦੇ ਫੋਰਮੈਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ,
वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। You guys have power in your belly and that is energizes everything here. Thank you so much, Rajkumar ji, to share your thoughts. I'm going to move on swiftly from here and I would like to call Lokendra Kumar. So he is from Union City and he is working on something very interesting. So our movement is of multiple phases, right? It's a movement for education, it's a movement for equality, it's a movement for justice, and there are multiple ways how we can fight it. One of the ways is to get creative as well, and he has this product where he is developing these coins with Baba Sahib on it, Buddha on it, and he has multiple things that he's working on. So I would like to request him to come forward and share about his artwork, and he's going to launch this today. It's already launched, but you guys can look at it today in person. So I would like to request him to tell more about it. First of all, I am not a good orator. What I do is an artwork. और उस आर्टवर्क के अंदर जो है और एक शेर है जो अभी लिखा है, हाँ एक शेर है जो अभी लिखा है कि चाहत है बस इतनी कि सब इंसान हो जाए, समझ के दर्द सबका इंसानियत की धन हो। तो ये एक कॉइन की सीरीज बनाई है, कॉइन्स ऑफ लेगेसी। कॉइन्स ऑफ लेगेसी का मतलब कि जो लोग चाहे अमेरिका में हैं, जैसे अब्राहम लिंकन या मार्टिन लूथर किंग, और इंडिया के लोग सारे जो जिन्होंने हमारे समाज को काफ़ी कुछ दिया है, तो बुद्ध की श्रृंखला से आके सारे कि चाहे वो बुद्ध हों, जिसे हम कहते हैं कि हमारे देश में दो ही संस्कृतियां रही हैं जिनका झगड़ा रहा है, वो है समण संस्कृति और वमन संस्कृति। समण का मतलब जो समता में विश्वास करते हैं, वमन वो जो उल्टे हैं उससे, जैसे वमन वमिट उल्टी से संबंधित है, उसका उल्टा जो करते हैं बिल्कुल। तो चाहे वो महावीर के अनुयायी हों, चाहे वो हमारे रविदास जी के अनुयायी हों, ये सारे समण संत रहे हैं। मेरा बस इतना ही है, और उसी के लिए ये सारे के सारे जितने भी जो कॉइन का जो मैंने डिज़ाइन किया एज एन आर्टिस्ट, तो ये सारे कॉइन जो हैं ये कॉपर में और चांदी में, ये करीब 300 ग्राम का जो 10 आउंसेस का मैं बनाऊंगा। तो ये प्री ऑर्डर पे अवेलेबल है, और इसका ये जो फॉर्म है मेरे पास 20-25 फॉर्म है, तो आप लोग इसको ऑर्डर चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें डिस्काउंट का प्राइसिंग दिया हुआ है जिसके अंदर, और उसके अलावा इसका ये अभी फेज़ 1 है जहां हम इसको सिर्फ लॉन्च कर रहे हैं, और फेज़ 2 के अंदर जो है जब हम प्रॉफिट की स्टेज पर आएंगे, तो उस वक्त जो है जैसे सभी लोग जानते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी होता है, तो उसमें 30% जो उसका प्रॉफिट है इट विल ऑटोमेटिकली विल गो टू द ऑर्गेनाइजेशंस दोज हु आर वर्किंग, और उसका वर्किंग जो है ट्रांसपेरेंट होगा कि हमने ये प्रॉफिट कमाया, ये हम इतना देना चाहते हैं, और उसके बदले के अंदर जो जिन लोगों ने कॉइन्स खरीदे होंगे हम उनसे उनकी राय लेंगे, और वो जिसको वोट करेंगे हम उसको देंगे, और वो जैसा कहेंगे भाई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करो या वैसा करो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल फंड्स में भी
जो आदमी पे बैक टू सोसाइटी करता है उसमें। तो इसलिए इसमें कॉइन्स में ये डिफरेंट, इसमें हर एक में कॉइन में 2 साइड्स हैं, तो 2 साइड्स में आप चूज कर सकते हैं, साइड को लिख सकते हैं उसमें फॉर्म में कि साइड A B। तो इसके अंदर जो इनिशियल कॉइन ऑफ लेगेसी है उसके अंदर गौतम बुद्ध की एक साइड है, दूसरी साइड डॉक्टर अम्बेडकर की है, तीसरी साइड जो है रमाबाई अम्बेडकर की है। तो आप चूज कर सकते हैं उसमें कि कैसे कैसे चाहिए। फिर ज्योतिबा फुले की है, सावित्रीबाई फुले की है, और पेरियार रामास्वामी की है, अब्राहम लिंकन की है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की है। तो बस इतना ही है, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जिसको फॉर्म चाहिए हो वो ले सकते हैं। और इसके अलावा इस फॉर्म के ऊपर एक रेड में लिखा हुआ है, और इसके लिए जो है एक वो लिंक बनाया है। इसका लिंक है मिंट ऑफ ह्यूमैनिटी .carrd.co। तो जो वो लिखा हुआ है, तो जिसको भी लिंक चाहिए तो मैं पर्सनली भी दे सकता हूँ लिंक। और इसके अंदर लिखा है मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस। और वैसे मैं अच्छा नोटेड आर्टिस्ट हूँ। मैंने आई गॉट द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया फॉर स्कल्पटिंग। इट इज़ कॉल्ड बी विठल अवार्ड इन बॉम्बे। और मेरी जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस की बैकग्राउंड है। आई यूज टू बी वन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर आउट ऑफ 2 फॉर द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उनका जो ऑफ शोर फंड है उसके लिए। सो आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 11 years। और उसके बाद में नाउ आई एम एज अ कैरियर आर्टिस्ट। I do my artwork, paintings, sculptures, and it is very sad for me that most people, those who come to SC, ST, OBC or Sikh, Jain, जितने भी यहाँ कम्युनिटी के जो लोग आते हैं हमारे समणों में, वो सारे लोग जो है मतलब उनका जो है आर्ट की फील्ड के अंदर जो है थोड़ा उनका पार्टिसिपेशन कम रहता है। तो लेकिन अभी शुरुआत जब से करें तभी से अच्छा है। तो आई थिंक आई हैव गॉट 5 minutes, सो आई एम डन एंड थैंक यू। जय भीम। Thank you so much, Kumarji, for sharing your artwork with us. And it's great to know that you are a well-known artist there in India. Yeah, really just thank you. So moving on, I'm going to request Naresh Kumarji to please come forward and share his thoughts for today. He is General Secretary at Sri Guru Ravidas Bay Area. Naresh Kumarji. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। 6 ਦਸੰਬਰ और 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਖਤਰ ਜੀ BS ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। सो मैं धन्यवाद करता हूँ साढ़े 3 ऑर्गेनाइजेशन जी का, पीम इंटरनेशनल फाउंडेशन, इंटरनेशनल बॉयल ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का, जिन्हों के उपराले के सदके असं ये दिन अज बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का मना रहे हैं। सो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है जी। सो श्री गुरु रविदास जी ने कहा ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको अंत, छोट बड़े सब समझे रविदास रहे पसंद। सो गुरु महाराज ने बहुत साल पहला ही साढ़े समाज के विचों ये कुरीतियां दूर कर दित्तियां सी। छोटे बड़े का जात पात का उस टाइम खत्म कर दिता सीगा, जो कि असं अजकल साढ़े गुरु ग्रंथ भी गुरु ग्रंथ साहब के भी दर्ज है, असीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, उत्ते अमल भी करते हैं। जदों नवंबर 1949 बाबा साहब संविधान कमेटी के संविधान का प्रस्ताव रख के बाहर आए तो
ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਹੋਆ ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿਨੀ ਕੋਲ ਜੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਮਨੋਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੈਚੂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 33% ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਾਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮਨੋਵਾਦੀ ਕੀ ਕੌਣ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ SV 403 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਮੋਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ SV 403 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਬਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ SV 403 ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you so much, Mr. Kumari, for telling your part. हम लोग को पूरा समझ नहीं आया कि कितना मजेदार है। So I'm just going to move on for now. I would like to call on Ilham Musu. He is the executive president at Ambedkar People Movement. He is from Chennai and he would like to share some thoughts with us. Jai Bhim. Dear ladies and gentlemen, it's a
great pleasure to meet you everyone in the great evening. And my sincere thanks to everyone for giving this opportunity in front of this intellectual crowd to talk about Baba Sahib. Little introduction about me before I start my speech, and it's not lengthy. I will make it short as much as possible. My name is Muthu. I'm coming from Chennai, and I'm an executive president for the movement called Ambedkar People Movement. This is a 47 years old movement which was founded in 1977 by Dr. Y. Balasundaram, who was an ex-Chennai mayor and a legislative member of Tamil Nadu in 1975. And this movement is instrumental spreading Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar ideology in southern part of India. And still we are fighting for that against the untouchabilities and the equalities and the uplift of the weaker section. The founder, after his death in 1929, and before that, my father was a senior leader in Ambedkar People Movement, and one night suddenly he passed away in a car accident. So that I had to take this position. I am basically a software engineer. I was living in America from 2003 to 2009, and I was living in Chicago for 4 years, and I was living in Bay Area for 2.5 years, and then I moved back to India. And now I'm working in the company called NVIDIA, probably you guys know, and they are over the artificial intelligence and the graphical cards, and I'm working in Bangalore. Still I'm working, and I'm doing my activities for the weaker section, mainly in Tamil Nadu. And the reason is, it's been more than 75 years after the independence, but still, if you ask me, have we achieved the equality? The answer is no. Have we achieved the empowerment? The answer is no. Have we achieved the economically upliftment? Absolutely, the answer is no. So that's the reason I feel definitely not only me, like us, lot many intellectuals should come forward to fight for our rights. That's the whole intention. I've been doing this one along with my regular work. Baba Sahib, this is 67th death anniversary. We are here, and everyone we are saying he is a father of Indian Constitution. Actually, he is a father of Indian Constituency. Apart from that, always the question is, why are we not calling him as a father of India? Because his horizon is so wider. He have touched the life of everyone in the country of India. In 1935, April 1, in Kolkata, Reserve Bank of India was formed. And Dr. Baba Sahib Ambedkar is the instrumental to form Reserve Bank of India. And his book about the problem of rupees, its problem and the solution, that is a key initiative to form the Reserve Bank of India in India. And I am not saying this statement. The Nobel Prize winner, Amartya Sen, when he got the Nobel Prize, and he mentioned, and I wanted to be thankful to Baba Sahib Ambedkar because he is a father of Indian economics. He is a father of Indian economics. Now, India has reached some definitely good heights, right? Economically, and from educational wise, and from agriculture side, we have made many progress and improvements. And Baba Sahib Ambedkar is the instrumental for all these improvements of India. I will tell you one by one. The second one, the Ambedkar's, Dr. B.R. Ambedkar contribution for, so we everyone talking about, so number one we called father of Indian constituency, right? Second one we are saying he is a father of Indian economics.
Now I'm going to say he is a father of Indian irrigation system. Because in America, we call the Tennessee Water Act that was done long time before. And in India, we don't know how to make use of the water potentially, usefully. Not only for the irrigation, not only for the drinking water. And Ambedkar was instrumental to come up with a hydroelectric power plant. And he is a key person to introduce what is hydroelectric power plant. And he introduced in this hydroelectric power plant in the Hirakud Dam, which is in Mahanadi. And that is a key contribution. And because of that, and I think 1942, I believe, and the Indian irrigation scheme was developed, and he was the key contributor, and he was instrumental for that one. So why don't we say Dr. Babasaheb Ambedkar is a father of Indian irrigation. And the third one, in 1952, in 1951, Babasaheb bringing the Hindu Code Bill in the Parliament, and the Prime Minister Jawaharlal Nehru is in favor of that bill, but still he couldn't convince his fellow cabinet ministers in the ministry. The Hindu Code Bill speaks about all the rights for the women, especially in the Brahmin community, because the depression for the women in the Brahmin community is worse than what is the depression we are facing in this community. He wanted to give the rights for the women, and he wanted to give the rights in their property, father's property. But all the people in this parliament, including Patel, everyone is against that bill, and they are not ready to pass this bill in the parliament. So that's the reason he threw his position as a law minister and he came out. So he is the first Indian who was strongly fighting for the rights of the women in the history. Then why don't we call him Dr. Babasaheb Ambedkar is the father of women rights in India. The third one, the important punch, the fourth one is the worldwide in Chicago, the communism is started, and it spreaded even our neighbor countries like China, Russia and everywhere, but it was not so successful in India. There are many reasons we can talk about that. But Dr. Babasaheb is the main instrumental to do lot many welfare for the labor community. In 1942 to 46, he was a labor minister in the Viceroy period, and he was bringing that commissions for labor, and he was bringing the lot many things for the labor community. The number one, 8 hours job. Before that, all the workers should work minimum 14 hours in the industry, and he brought the 8 hour job for that labor. The second one, they don't have any much benefit like what we enjoy, the Provident Fund and other things. He brought the Provident Fund benefits for all the laborers. And third one, for especially women working in the industry and all, there was a no paid pregnancy, paternity leave vacation or something like that. So he made it a rule to bring it the paid vacation for the women. The fourth one is, there was the situation, they employed women and children in the mining. So he brought a rule, we should not employ especially women and children in that mining. This kind of numerous schemes for the welfare of the labor community which never happened in the history of India. So why don't we say Dr. Babasaheb Ambedkar is a father of Indian labor? So that there are many things like that. Can you think about anyone in Indian history has contributed as good as Dr. Babasaheb Ambedkar? Simply the answer is no. But still my concern or my kind of still little disappointed is we have to go a long way to bring back the Ambedkar faith throughout the world. The one good thing is really we need to proud about this one, and we need to thank for the
Ambedkar International Center and President Ramkumar ji and everyone, you guys contributed this one. That is a great thing in Maryland. You guys brought a great statue of Baba Saheb Ambedkar. So everyone has to celebrate that moment, and everyone should appreciate ourselves. So that's like that. Let us take that as a model. Let us take that as an example. Like that, let us set up some kind of goal. In the next 10 years, in America itself, let's bring up 100 Ambedkar statues all across America. So that will spread the Ambedkar identity and the change. You said it very well. Yes, Baba Saheb can be definitely called the father of our nation. And yep, very well said. And yes, must set for really big goal for all of us. And I'm sure we have that energy here within us to achieve that. So thank you for setting a higher goal for our community altogether. So we are coming towards the end of our event today. So we have our last speaker for the day, Dr. Harnish Kumarji. I would like you to please come forward and share your thoughts. सत श्री अकाल, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, आदाब. You know, I just came from India. I'm still sleepy a little bit, but I'll say what I have to say. And I want to thank Vinodji and all of you for coming. Most of you know it's not a small task to organize these kind of events. It takes money, it takes time, it takes skill, it takes resources. It takes a lot of courage to do these kind of things. One thing I want to share with you that I heard each and every one of you, few people I didn't hear because I came late. Most of you know I'm a student of mental health. दिल दियां गल्लां जानने की कोशिश करता हूं, बंदा कितों बोलता है. मैं उत्थे बैठा सोच रहा सी, मेरा गाना जा आ रहा पुराना मुकेश जी का आबरू मूवी का 1968 मूवी आई सी. वो गाना सी, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, बड़ा है उस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं. So many people we remember, sometimes we don't want to remember them, but we still remember. No matter how many efforts parties have done to forget Dr. Ambedkar's legacy, no matter how many people, ultimately truth comes out. No matter who you are, where you are. I was at the Punjab University 2 days ago, and I was standing with the Professor Kiran. He's my childhood friend and my classmate. And we were talking, and behind I didn't pay attention to it, but later on I found out the slogan at Gandhi Bhavan was, "Truth is God." So no matter what contamination, what contaminant you want to throw at people, no matter what kind of pollution you want to do to people, truth will come out sooner or later. What Guru Ramdas said centuries ago when he talked about Begum Pura, we have started seeing some signs of it with the advent of social media. So, what you all heard that Dr. Ambedkar is the father of human rights in India. Dr. Ambedkar is the father of human rights in India. Dr. Ambedkar is the father of labor rights in India. Dr. Ambedkar is the father of modern economic system of the India. Ambedkar is the father of all the infrastructure what we have in India right now. Over the centuries, around 70 plus years since India's independence, even though most of you know, I'm a chairperson for the Indian National Congress for the 9 western states of America.
But Congress hasn't done a good deeds for all of us. We know that. Congress leaders, except top ones, they were very honest people. They were all NRIs. Look at Dr. Patel, look at Dr. Ambedkar, Mr. Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi. Most of those leaders, they were NRIs. They came abroad, they went back home. They wanted to give back what they learned in these countries. Dr. Ambedkar in 1913, 1913 में डॉक्टर अम्बेडकर के लाया गया था 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ but नहीं, he went back to fight for the rights of those who had been disenfranchised. So we need those kind of courageous leaders among us. And one complaint I have against all of you. Most of you know I have been trying to run for political office since 2010. I was selected commissioner for the city of Bombay in 2006 and then state commissioner for 10 years. I ran for mayor, I ran for college supervisor, I ran for governor, and now I'm running for US Senate. What complaint I have against all of you? My complaint is that all of you have a social media account. I see every one of you on social media. But not even a single one of you have mentioned a little bit what I'm trying to do. If you don't spread the message what I'm trying to do, who else is going to do that? If you don't like me, let me know. I will change my course. If you don't like some of the things I'm saying, let me know so that I clean myself. So I remember the share of Mirza Ghalib Sahib, and I'm going to end at that. उम्र भर घाले एक ही भूल करता रहा, उम्र भर घाले एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा. Thank you. Thank you so much for sharing your thoughts. And I think his concern is genuine, so I think you all should either talk to him and understand where we are lacking in our efforts, and let's make it happen for him, right? So we should do that. Let's take our step. Okay, so we are almost at the end of our program now, and as usual, I have prepared a Punjabi poem for you guys. And there are so many Punjabi people, so I thought I should do something for you as well. Okay, we have something. Let's see. मैं कुछ बात बताना भूल गया कि मेरे पास यहाँ पे प्रोटोटाइप कॉइन्स हैं जो आप लोग सब देख सकते हैं, और उसके हिसाब से जो है जो आपको अच्छा लगे उसमें हमारे सारे समूह के जो है गुरु नानक देव जी के हैं, रविदास जी के हैं, तो वो एक तरह से वो मौका है, बेचने के लिए नहीं है अभी, प्री ऑर्डर तो आप ऑनलाइन उसमें लिंक में कर सकते हैं, तो वो भूल गया था तो वो बताना था. थैंक यू. Okay, so I'm going to recite a poem written by Amrita Rani. The poem is titled Ambedkar Tat. So I'm still working on my diction and pronunciations, so if I make a mistake, please pardon me. Here it goes. Ambedkar Tat Vidyan Ate Vichar Dana Puja Kar Karke Na Tu Bhagwan Bana. डंका ऊंची पढ़ाई दा अज भी बचता है, सारी दुनिया कर दी ओनानू ही सजता है. सुपने पूरे होए ना आओ चिंतन करिए, सुपने पूरे होए ना आओ चिंतन करिए, जो के हासी आहो करन गई पैर ऊपर करिए. छठो किस्मत कोसना अच्छी करो पढ़ाई, छठो किस्मत कोसना अच्छी करो पढ़ाई, पढ़ाई का अर्थ खोजना और ना कल समझाई. विकसित होया समाज किन्ना, विकसित होया समाज किन्ना, इहे नारी दसो
ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾ ਵਸੂ। ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਪੂਜਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਭੀਮਰਾव ਸਮਝਾਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹੀ ਨਾ ਪਾਓ। ऊंच नीच दे खड़े धर्म को पासा वटो, ऊंच नीच दे खड़े धर्म को पासा वटो, झूठ मूठ कहानियां नू तरक ना कटो। टीचा होवे सीखना नित सिखती जाइए, टीचा होवे सीखना नित सिखती जाइए। सबक इतिहास को ले अमृता इतिहास बनाए, इतिहास बनाए। Okay, with that I'm going to conclude and I'm going to call Kumashi, who is founder of Beam International Foundation and also chairman at Shri Guru Ravidas Beria. So I would like to request Kumashi to please come forward. जय गुरु जी। वैसे तो सारे ने काफ़ी गुरु जी सारे स्पीच करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सो नाइस, पर हाल ही में एंट्री हुआ so still going on. So I would like to call our respected, Shri Shahid Bhai from diwas. He's a wonderful man. There are a lot of people who want to, bring the equality all over, with a good relationship with all the Punjabi community. Since we now know how many things are happening, back in India, united we stand, divided we fall. So please, Kashif Bhai, उसके बाद साढ़े सरकार की सुप्रीम कमेटी भी इंशाअल्लाह अपना शामिल करने कुछ भी चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बोलना नहीं सका पर मैं मजबूर हो गया। एक गल बार बार चली आ कि जिहड़ा SD403 बिल सीगा उहदे च असीं फेल होए, ये गल मुड़ के दोबारा स्टेज तो ना करें। असीं बहुत कुछ गेन किया, उहदे विचों सब तो वड्डी स्ट्रैंथ साडी आ विरोध भाजी आया जरा सब तो वड्डी स्ट्रैंथ आ कि साडा सिख भाईचारा ते उदास भाईचारा सारा इकट्ठा होया। 42 गुरुद्वारा साहिबान ने उस बिल की सपोर्ट के विच लैटर दिते। साडे एक भाई साहब शायद तुसीं उन्हां दा नाम लैण तो ग्रेज करोगे, पर मैं उन्हां दा नाम इत्थे जरूर लेना कि उन्हां नाल भी गलबात करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी तो वो भाई साहब का नाम माही आ, वैसे माही साहब तुसीं ना गुस्सा करो, उन्होंने 5 गुरुद्वारियां नूं जाके कहा कि तुसीं कास्ट सिस्टम के हक च हो। वो कहते नहीं भी असीं तां हक च नहीं। कहते जी वो बिल लैके आए आ, कहते अच्छा सानूं विरोध करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठियां लिखी, असीं उत्थे 2 दिन लाए, 5 गुरुद्वारियां तो चिट्ठियां वापस ले गए। सो ऑन ए सीरीयस नोट साडे को कोई चॉइस नहीं, सानूं सारिआं नूं इकट्ठे होना पैना। जिमें जिमें मनुवादी सोच जिहड़ी आ वो सानूं सारिआं नूं स्वैलो करन नूं, सानूं अलग अलग करके लड़ाउण नूं वो लगे हुए आ। पर मेरा पूरा यकीन है कि ये सक्सैसफुल नहीं होणगे जे असीं इकट्ठे रहिए, जे असीं आपस में गलबात करिए। साडे कल्चर साझे ने, साडे बहुत साझा ने। साडे गुरु साहब ने सानूं कहा होया है गुरु ग्रंथ साहब दे विच कि ये चीज़ है ही नहीं है जात पात किसी किस्म की। सो असीं गेन किया उस बिल दे विचों। ऑनेस्टली जुडिशली कमेटी में भाजी ने बहुत मेहनत की, तुहाडे सारिआं दे सहयोग दे नाल मैनूं पता दिन रात एक किया। जुडिशली कमेटी दे विचों ऑनेस्ट ओपीनियन सीगा, असीं पास होए। असैंबली दे विच ऑनेस्ट ओपीनियन सी, उत्थे 95% तो उपर वोटां नाल पास होए। असैंबली दे विच पास होए। उस तो बाद एक बंदे ने वीटो की आ। डिसऑनेस्ट ओपीनियन कहूँगा मैं उस बंदे का। टेबल पर बैठ के किहड़ी डील हुई आ वो भी बाहर आ जानी आ, सारिआं नूं पता लग जाना आ
ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਨੋ that there is a caste discrimination exists in America, and this will be taught in the university, this will be discussed in the universities. So ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਬਾਣੀ है, जो सानू उपदेश मिलती है, असं उत्तर चलना है। और इससे भाई की आशा की अपनी इस बाणी का जो मैसेज है वो फॉलो करा प्रेर करनी है। थैंक यू शुक्रिया। मैं हूँ बेनती करा साढ़े सुखबीर वीर जी जिन्होंने दिल के बहुत जोर लाया अपना। और सारे हर असी वाले शायद कई बार असी मीडिया नहीं पहुँच सके, कई बार असी प्रोटेस्ट नहीं जा सके, लेकिन ये हमेशा मोस्टली वीक 2-3-4 बार जाने होंगे। अपनी सेहत भी खराब कर ली, साढ़े नाल कारोबार भी गए, उत्थे भी सेहत खराब हो गई इन्हों की। बहुत कहना भी बहुत ही सिंसीयरली इन्हें काम किया, हैट्स ऑफ है। तो वो भी अपने दोनों का विचार रखने चाहते हैं। उस तो बाद असी आलमोस्ट डन है, रैपअप करांगे। साढ़े विच अज साढ़े मीडिया फैमिली सन, जो मीडिया अपने मैंबर सन, एक जो TV इंडिया वाले सन, जैसलीन फूजा जी आए सी, अपने फोकस टाइम तो पवन जी, भाई जसवीर जी, पवन जी वो आए हुए हैं। होर भी एक दो मीडिया इतने आने सन, लेकिन वो आ नहीं सके। इस करके मीडिया का होना बड़ा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मीडिया इन आवर ऑल मीटिंग्स। Yes, the people can hear about us know where we are. Sukhbir bhai को नदों में अपने क्लास में बोला। जय भीम जय भारत। साथियों, पहली जगह लिया दिल्ली भार ने बहुत कुछ ऑलरेडी किया था। विनोद भार ने ऑलरेडी बहुत कुछ किया था। विनोद कह लो चाहे दिल्ली भार भी कह लो, ये एक बाबा साहब की प्राइड है। असं इन्होंने पढ़ते हैं, इन्हों की उंगली फड़ के चले हैं। मैं बड़ी बड़ी लंबी गल तक कोई करनी नहीं, ना मैं बड़ा बता रहा हाँ। जिदा भाई साहब हुणे ये गल कह के गए आ भी सानू SB 403 तो बहुत कुछ लर्न करने मिला। वो छोटा चार जिदा राज भाजी ने गल दसी है कि 4 थमां तो असीं जिते हाँ। साडी हार नहीं है, साडी जित आ। ये भाजी इस गल तुसी मजाक ही ना लाओ, ये एक साडे समाज के तबाया, ये साडे समाज के तबाया। जिन्ने भी मेरे साथी सुनते हैं कन्ना कन खोल के गल सुन लो, ये साडे समाज के तबाया। कहाँ भी केयरफुल रहो। आपां कणक बीजते हैं ना, कणक ओह उंगरदी आ, वड्डी हो जाती आ, जदों सिट्टा निकलदा ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ असली बिन्नी भाजी या बलोच वर्गे होर भी है, राज भाजी हो गए बहुत बंदे है। सिट्टा निकलदा कई नाल कांड हरी निकलदी आ। जिन्ना साडी कौम का नुकसान इस बंदे ने किया, किसी बंदे ने नुकसान नहीं किया। मैं इस गल तो कहता झिझकदा नहीं, चाहे मेरा रिश्तेदार आ, चाहे मेरा भरा आ, चाहे कोई आ। असी मैं साहब श्री कांची राम के नाल साइकिल चलाया 6वीं तो लैके हुण तक उन्होंने मिशन को लैके मनता आया, हूँ मनता रहना और इत्थे जान देनिया तो उन्होंने मिशन के बिच रह के देनिया। दूसरी गल, राज भाजी साडे सैक्रामेंटो की हब आ। भाजी ने बहुत
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਆ ਗਏ ਦੀਪ ਸਰਵਾ ਜੀ, ਪਵਨ ਜੀ, ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਜਸਵੀਰ ਮੰਮਣ ਜੀ, ਸਲੱਖਣ ਭਾਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਭਾਜੀ, ਰਾਜ ਗੰਗੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਬੇਕਰ ਸਪੀਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਰਾਜ ਬੇਕਰ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਜਵਾਬ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਸਬਰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਕਰ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾਸ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਆ। मैं बड़ा कुछ नहीं कहना, थैंक यू आ मैं विनोद भाजी का, बिन्नी भाजी का, और फैमिली वैसे भी मैं तो जिंदगी हुई लागे विनोद जी की, इन्हों का मिलद्या की। बाकी चाहे IPO आ, चाहे होर बाबा साहब दियाँ बहुत सारिया संस्था है। मैं एक छोटा जहा साहब श्री कांशी राम का एक सिपाही है, और जिन्ना चर जाने ये चलती रहनी आ। हाँ, एक गल मैं होर दस दवा, ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਪੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, नो प्रॉब्लम। साहब श्री कांशीराम ने बाबा साहब को पढ़िया, राइट। साहब श्री कांशीराम घर घर कांशीराम पैदा कर गया, घर घर कांशीराम पैदा कर गया, चाहे बिनी भाजिया चाहे विनोद भाजिया। इस कारण भैनों बीबियां भरावां सहमत होना पड़ेगा। बाकी मैं बड़ा कुछ नहीं कहता, बहुत कुछ और बिनी भाजी नहीं कह गया, बहुत बड़े बड़े बुलारे कह गए, मैं किसी वर्गा है नहीं गा, पर मैं एक गल जरूर कहना, असी खाना निगा आना निगा, असी जितना आ। अज इदा हो गया, पर सवेरा आया लो, जेकर दिन चढ़िया वह छिपदा भी आ, कहा नवा दिन भी चढ़ता आ, नवा दिन चढ़ना असी आना नहीं, असी करके दिखावांगे कुछ। जेकर असी उत्थों आके इत्थे कर सकते हैं, ये बाबा साहब ही देने आ। मैं बड़ा कुछ नहीं कहता, मैं कुछ बंदियां का साथ ना जरूर लवांगा, जिन्हें साडा बहुत साथ दिता, चाहे बलजीत भाजी आ, चाहे सूद भाजी आ, चाहे दीप भाजी आ, चाहे गंगर भाजी, गांधी भाजी भी कहते आ, राजवीर भाजी गंगर, राजवीर गंगर, उन्होंने सलूक आ हवाए को जा। तो दूसरी गल यह है, जसवीर ममणिया बड़े तरीके नाल लिखते है, सलखण भाजी बहुत तरीके नाल बंदे को जवाब देंदे है। उन्होंने भरावां दा मैं कोटि कोटि उन्होंने सलूट करदा, खास करके जिहड़ियां साडियां बीबियां भैणां कितों भी चल के आईयां, चाहे इतों चाहे कितों भी आईयां, उन्होंने एक एक कदम नूं असीं सलूट करते हैं और सलूट करते रहांगे। ऐसे तरह सानूं चाहिदा, साडा साथ सानूं चाहिदा, साडे मोढे नाल मोढा दे के जिस तरह सानूं SB 403 दे विच साडा साथ दिता, असीं इन्हां दा मैं ना तो लेके दस सकदा, ना तोड़ के दस सकदा, ना मैं
बोल के दस जय भीम जय थैंक यू सुमित जी। बस ऑलमोस्ट अपना डिनर टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है। थैंक यू वेरी मच सारा टाइम मेरे बैठेगा। एक सेकंड प्लीज भाजी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ सॉरी वे मैं बड़े रिक्वेस्ट ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਭਾਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਸੇ ਖੇਡੋ, ਨੱਚੋ ਗਾਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦੱਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਪੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਪਵਨ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਡਸ ਆਫ ਟੂ ਲੈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਵਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪਵਨ ਮਾਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨੋਜ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਰਾਸੂ ਜੀ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ SV403 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ SV403 ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਰਿਹਾ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ,
मां धरती है तेरी गोद नूं चन होर बथेरे तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े है तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े जिथे तंग ना समझण तंगियां नूं है जिथे मिलण अंगूठे संगियां नूं जिथे तंग ना समझण तंगियां नूं जिथे मिलण अंगूठे संगियां नूं जिथे वाल तरसदे कंगियां नूं नक वगदे अखां चुन्नियां ते दर्द करे रे तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े है तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े जिथे बंदा जमदा सीरी है मैं गल कर देना कईयां नूं क्योंकि समा बहुत मॉडर्न हो गया सीरी का कई नहीं पता है भी सीरी की चीज़ हैगी तो काफ़ी समा पहला हाले भी कई इलाके इदा के है जिथे कि साढ़े समाज के लोग जोड़े वो एक फैमिली जिदा जिमीदार के घर काम करती है जिदा है ना तो वो अगली पीढ़ी को भी उत्थे ही काम करना पैंदा जो बाप मर जाता तो वो पीढ़ी आ वो सारी उम्र जी जिमीदार के घर च उन्होंने पशुआ गोगा चुगना तो पट्ठे करने वो जोड़ा अगली पीढ़ी को भी करना पैंदा कई जोड़े मालवे मांझे वाल इदा के इलाके है आप जो बॉम्बे च रहने आप इन्होंने चीज़ों नहीं पता है शायद तो इसमें सीरी कहते वो सीरी का एक गुलाम होंगे नहीं वो जिमीदार का जिथे बंदा जमदा सीरी है टक्कियां दी पीरी पीरी है जिथे बंदा जमदा सीरी है टक्कियां दी मीरी पीरी है जिथे कर्जे हेठ पंजीरी है कर्जे हेठ पंजीरी है प्यो दे कर्ज दा सूद है पुत जमदे जेड़े ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੂਦ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਮਦਾ ਜਮਦਾ ਸੀਰੀ ਹੈ ਟੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੂਦ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਹੈ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਚਾਵਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਝ ਘੇਰ ਲਈ ਕਾਵਾਂ ਨੇ जिथे हार मन लई चाने जिथे पूंज घेर लई काने जिथे अणव्याइयां ही माने जिथे तीखे होके भर दिया आसमान जे ढेरे तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े है तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े जे सोका यही सड़दे है मैं जो गीत कला गा के जाना जी उन्होंने समझाना चाहता कि मतलब की है जे सोका जो पै जाता ना जमीनों के जमीन सड़ जाए फसलों सड़ जाए वह नुकसान किसानों तो मिल जाता है पर मजदूरों ने जो उत्थे काम किया है ना वो उन्होंने कोई पुछदा ही नहीं है भी वो उन्होंने मजदूरी जी की उन्होंने भी दे रही है जितना किसान का अपना लै जाते सरकारा दे दी है ना जे सोका आ ना यही सड़ते हैं जो मजदूर आ किसानों तो जिमीदारों कोई फर्क नहीं पैंदा जे सोका यही सड़ते ने जे डोबा यही मरते ने जो फ्लड हो जाता भी हड़ आ जाते हैं वो गरीब का रुड़ जाते हैं उन्होंने पुछदा ही नहीं है अमीर जोड़े अपना किसी तरह गुजारा कर लेंगे पर गरीब मर गया या है कोई फर्क नहीं पैंदा
जे सोकाए ही सड़दे ने जे डुबाए ही मरदे ने सब कहरे ना ते वरदे ने जिथे मर के चांबल जांदे है पूथ जठेरे तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े है तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਰਜ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਨੇਰਾ ਦਬ ਕੇ ਜੁਟਿਆ ਹੈ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇਰਾ ਦਬ ਕੇ ਜੁਟਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਮਾਨ ਕਰੇੜੇ ਹੈ ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਹੈ ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾ ਹੀ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਮੰਦ ਹਾਲ ਮਰੇੜੇ ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਹੈ ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੈ ਜੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, brother. Thank you. Series बात की है If everybody knows, in 1900, British government introduced a bill called Land of Alienation Act. With that act, transfer of land was limited, especially in the province of Punjab. मेरा मतलब कहने का भाई पंजाब ਵਿੱਚ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਆਫ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪੰਜ ਗਾਉਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ 1948 ਵਿੱਚ उस एक्ट को करवा के पंजाब के लोगों ने एक बहुत बड़ा दस किया और जमीनों के हकदार ताकि कि सानू अपनी जमीन मालकी साड़ी मालक को कि साडे को मालक सदी कभी मालक नहीं बन सकते जमीन के क्योंकि ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया सी किसानों के हक विच ताकि जमीन सारी उन्हां कोल रहे ये बाबा साहब का ही कटी है पर भाजी की गलबात सी मैं धन्यवाद करना चाहना एक बार फिर सारे साथियों संतोख साडे जी वीर जी भाई साहब साडे डीएसपी साहब अपने एसपी रिटायर्ड अपने गुरमत सिंह जी भाटिया वो पहुंचे साढ़े नाल आए हुए अज और साढ़े एससीओ साहब दयाल उन्होंने फैमिली पूरी पहुंची हुई है और खास करके साढ़े अंबेडकर साहब जी भगवान जी साड़ी भैन उन्होंने आए हैं और प्रिंसिपल तो जितनी संगत आई और जितों भी बहुत सारी संगत आई खास करके मैं बीबी आशा रानी कटारिया जो साढ़े आईब्रो के फोल्डर ने इन्हों तो सानू प्रेरणा मिलती है सदा ही साढ़े सिर पर इन्हों का हथ है पानी असीं बोलते हैं बोल के एक बार फिर मेरे को जय भीम जय भारत। एक मिनट वास्ते हम डॉक्टर कुमार साहब को तीन गल करनी चाहिए डॉक्टर साहब ओनली 1 मिनट तुम बिलीव करोगे कि मैं इतने 2:30 बजे आया
तो तुम देखिए होना when I was running around, everybody was chilling. मेरी अपनी स्पेशलिटी नहीं हुई मैं लिख दी. That's how my life been like this. चाहे गुरु का काम हो किधर भी काम हो ये दे चल रही है ताकि कि सारे बाकी होने लोगों को भी दे जा सके. Very good. We appreciate that. जिन्होंने काम करने हैं उन्होंने ये चीज़ें सियाणियाँ ही करनी हैं जिन्होंने नहीं करने हारी लौड़े पिछों चल जाना खाना खा के उन्होंने ये चीज़ें महत्व नहीं करनी जो तुम काम कर रहे हो बहुत सोहना कर रहे हो मैं 100% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 16 ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਆਉਂਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SB 403 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਭਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ Unity Enclave नाम का नाम रखा होगा जीवन जुच्ची माय फ्रेंड फ्रॉम द Indo-American Community Federation I am on his board he is the one agreed with me that they did against and we brought Ajay Paturia who is the main person who talked to Governor Newsom in Chicago with Kapoor that veto this bill and he is going to be one of our panelists there. I'm going to talk to him in front of all of you that SB3 was the right thing and they need to support it in the future from now on. That's what I want to communicate with you. Thank you. Thank you, Dr. Sahab. Dr. Sahab कहते थे सामने को वोट नहीं पाते मैंने डिस्ट्रेंट करते रुपये से उन्होंने पाते साथ साथ चैती हो रहा है. Dr. Sahab request है कि make sure उस दिन जो साढ़े I wish I can be here but unfortunately I have to fly out. ठीक है? One of us was supposed to be there so we can just slap them really hard on their face in the presence of public. We have the guts to do it, but unfortunately we are not able. I hope we'll try to send somebody. We'll try to somebody over there so who can really see how hard you slap them. We want a evidence, we want a video, everything. मिठे प्यारे हो गए कि गल नहीं बनती जो बंदा दो किश्ते पैर रखता वो हमेशा डुबदा डुबदा. We need to be straightforward. भाई शाही भाई ने बड़ी वधिया गल क्लियर करती कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਵਿੰਦਰ ਮਾਹੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਖਣ ਹਾਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ 18 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਨਫੇਅਰ ਐਡੀਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੇਜ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ SB 403 ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ I was holding myself to writing this something but now I'm not. Okay, enough is enough now. दूसरी मैं गल कहनी चाहना कि साडे विच भी बहुत सारिया कमियां हैं. साडा अज कोई लीडर नहींगा जो साडा कोई लीडर बनता तो साडी अपनी कौम में फॉलो नहीं करती उसके पीछे स्ट्रॉन्गली खड़े नहीं होंगे. हैट्स ऑफ टू ऑल द फैमिलीज ऑल साडिया भैणां मातावां जिन्होंने SB 403 विच इन्ने वधिया तरीके नाल काम कीता कि सानू एक बार उन्होंने साढ़े भी हौसले बुलंद करते तो सानू यही पावर मिली इसी इन्ना काम कर सकें.
लेकिन अगर साडा समाज रियली अपने एक जो बंदा काम कर रहा अपना तन मन धन दे के सब कुछ काम कर रहा, जे अपने दिमाग को साफ रख के ये सोचे कि ये बंदा कर रहा, ये बंदे ने अपने नहीं कर रहा, ये बंदे ने नाल ले जाना, पर अपने बंदे इन्ने जैलस से भरे हुए आ, इन्नी घटिया सोच उन्होंने वो सही में भी सही नहीं कर सकते। पुठे कमां तो वो हमेशा फाइट कर सकते हैं, लेकिन सही बंदे के नाल नहीं खड़े हो सकते। मैं कई बार सोचता हूँ भी यार ये साढ़े नाल क्यों इदा हो रहा, धक्का क्यों हो रहा इन्ना बार। मैं बहुत सारे भाव ने सारी गल्लां मतलब कीतियां, पर फिर मेरे दिमाग में भी आता भी असं जिन्होंने करते हैं कि वो साढ़े नाल भी खड़े आ, साढ़े नाल जो मौका होगा ना खड़े तो उत्थे बाबा साहब याद आ जाते हैं। When Baba was sacrificing all his life, he lost his kids. For what? For us. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। लेकिन ये साढ़े समाज में कदों समझ आनी है when our community understand this thing that the person who working hard for the community for everywhere, why we are not standing with him? ये एक साढ़ा विभाग आ, ये जो चक्कर है इतना चलता रहना। जे कि असं ओवरनाइट चेंज होना, ओवरनाइट कुछ भी चेंज होना, अपन कंटिन्यू फाइट करनी पैनी है अपने मिशन की, और अपने आप को तगड़े करके अपनी कमर कस के काम करने पैने है। पिछे बिना पिछे देखा कि मेरे पिछे किन्ने बंदे है जाने हैं, पर एक गल भी है बंदे चंगे भी बहुत है जोड़े सपोर्ट करते हैं। साड़ी भी बॉन्ड भी इस तरह बनी हुई है ना, इस तरह दूसरे का प्यार हो जो परिवार साढ़े बैठे आ, इन्हों बाबा साहब के नाल प्यार है, बाबा साहब का जो मिशन है उन्होंने मैसेज उनका प्यार है। लेकिन जिन्होंने नहीं है ना वो अपने घर बैठे। बहुत सारे पुराने बंदे है रौला पाते रहते हर वे यूनिटी यूनिटी यूनिटी, लेकिन जो टाइम आता है यूनिटी को करने का जिदा कहते ना उल्टा चोर को द्वार को डांटे, उल्टा चोर को द्वार को डांटे एग्जैक्टली सेम थिंग है। जोड़े लोग रौला पाते हैं कि यूनिटी करो वही सारी कम्यूनिटी को डिवाइड करते। जो बाबा साहब का प्रोग्राम होता आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स टू राम कुमार जी, थैंक्स टू विशुद्ध भाई who agreed to do this event all together. That's how it's supposed to be. That's what Baba Sahib wants. But the people who are having the flag of Baba Sahib mission, they are sitting home. They doesn't want to be part of this thing. What kind of unity they are looking for? I'm very sorry. I'm just kind of a little bit rough and tough right now, but that's what the reality is. सो प्लीज़ आप थैंक यू सारे का आउंदा थे, टाइम काफ़ी हो चुका आप मैं होल्ड किया हुआ राइट। और एक मैं चीज़ जरूर दसनी है कि आप जो कोई भी महाराष्ट्र बॉम्बे जाने असी भी 2-3 बार जाके आए हैं, बस हमें ये नहीं पता उत्थे एक चैत्या भूमि है जिथे जिथे डॉक्टर साहब बीना अम्बेडकर का फीनल हुआ सी, उस जगह पर एक बहुत सोहना एक मंदिर बनाया है, बहुत वधिया उन्होंने एक मेमोरी बनाई हुई है जिन्होंने कि बड़े वधिया तरीके हर साल लखों लोग जाते थे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन इंडिया वेयर द बुक सेलर सेल मोस्ट ऑफ द बुक्स, करोड़ों के हिसाब में बुक बिकती है उत्थे। लेकिन अपना जो हिंदूवादी मीडिया है, बीजेपी मीडिया है, RSS और मनुवादी मीडिया कभी भी ये चीज़ें एक्सपोज नहीं करता। और जिस तरह है जिस तरीके मेनटेन होनी चाहिए जिन्नी वो मेनटेन हो रही है ओनली जी अपनी कम्यूनिटी वो मेनटेन कर रही है, गवर्नमेंट कोई नहीं मेनटेन कर रही। ये आप उत्थे जाके देखना चाहिए साढ़े एक साढ़ा तीरथ है। I feel bad कि मैं I've been there 2 times but never get a chance to go there. So next time when I'm going to go there, हाँ
Yeah, Nagpur is a Diksha Bhumi, but this is in Maharashtra. Yeah. This is Chaitya Bhumi next to Chapati. You know? और दूसरा किसी आजकल देख रहे होने हैं अगर कहते सी इंडिया के टेररिस्ट बहुत है पंजाब के टेररिस्ट बहुत है आज एक टेररिज्म का जमाना चेंज हो गया अगर गवर्नमेंट कहती सी टेररिस्ट है वो गवर्नमेंट टेररिस्ट बन गई अपनी फेडरल गवर्नमेंट ऐसे FBI American government, Canadian government, all other agencies from Europe, they are just putting out all the fact of how those killings being done in Canada, how they are applauding the assassination of certain people, all the Sikh brothers right here in United States. What is this? If they can do something like this, so we are also not too far. How many times we had a confrontation with all those RSS people? Maybe I know much more than everybody else here, RSS people, because I've been a part of that form. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ We should talk about these kind of things also openly. We are a citizen of the United States. Tomorrow they can also target us. If we did not talk to the government, if we did not file a report for this thing, if we did not take action anything this thing can happen to us also. So we need to stand tonight and support the right things. So be careful for this thing and आज मेरा प्लान सी कि आज सारा ने साइन करवाने से but unfortunately I left those paperwork at home and everybody was supposed to sign here and file some petition against certain things against this veto bill also. Also for SB 403 in month of next month we're going to have one big protest against this Mr. Newsom's decision for veto of this bill in front of 1021 state building will announce the date. I already talked to the chief of the police. They say if you guys come on Friday on the 5th, they were thinking it's not going to be Good Friday, most of the people they left early. So we will announce the date after talking to all of the team members and everything. And then all over the Dase community, one time we need to show our power and one time we need to show them how disappointed we are, how bad we are against his veto decision and what kind of a silly decision he made against all his other officials, 120 officials, and it's really bad. And all the evidence is, like the other speaker said, all the evidence is going to come out. We have a lot of evidence. We're going to be going there, we're going to be giving memorandum to Mr. Governor. We already sent him 300 emails that we want to meet him. But unfortunately, that scary cat is denying us to meet. He's not meeting us. Even before we know, we sent him a lot of messages that we want to meet. But he never accepted our any request to meet. So these are the kind of important things I want to tell you guys. And also, thanks to a lot of members from Fresno, Sacramento, and Yuba City, they're going to be part of the Being International Foundation because we need a one platform where we can raise our voice in a political way. Sometimes we cannot say certain things from our group, but we are thankful to them. They're going to be part of the Being International. Anybody want to be part of Being International, there is always opening. They can be a part of this thing. This is just a seva and pay back to the community. And the membership is always open. It's not like the other area, Ambedkar education societies and all that, where their doors are closed all the time and they don't let anybody else be a part of that. So in the Karma, we learned a lot of stuff. All our members did a wonderful job. Maybe you're going to do the advocacy down the road.
with other 40 senators. No matter, we don't have much expectation, but we're still gonna do the advocacy because the bill is not closed yet. It's gonna go to Senator bill floor, then it's gonna go to Assembly floor again. It's not closed yet. You guys can check online. So we're gonna go talk to them again. There's no much chances. I did talk to Asha Bhatt. I also invited her today, but she was busy at short notice. But she said she cannot do much because that's not that she can do be in the same office, but we can do that. We can just still follow with this bill and just raise the voice so everybody can listen to it. So Jai Team, Jai Bharat, sorry for holding everybody, dinners, 8 to 7, and please. So we want to, before we start dinner, we want to have a good photo for the media, and and thanks everybody. Please come right here.